The heart pumps blood to the body through a complex network of arteries. With the exception of the coronary arteries, which nourish the heart itself, most arteries transport oxygen-rich blood away from the heart. Circulating in the blood are red blood cells, white blood cells, nutrients, and other life-sustaining substances. Cholesterol and other fatty substances also circulate in the blood. Over time, these substances can be deposited in the artery walls, a condition called atherosclerosis. The deposited cholesterol, or plaque, can build up over time, causing hardening and narrowing of the otherwise smooth artery walls. When the walls of the artery become narrowed and hardened, blood flow is restricted. As the plaque accumulates, the buildup can become unstable and may break off or rupture. A condition called thrombosis results when blood starts to coagulate or clump together at the site of the rupture, similar to the way blood clots to stop bleeding from a cut. The blockage, or thrombus, can grow larger, further restricting the flow of blood. The thrombus is also in danger of breaking from the site and traveling through the arteries. The blockage caused by a thrombus can be life-threatening. A blockage in the coronary arteries may cause a heart attack, while blockage in a cerebral artery may cause a stroke. Blockage in one of the major arteries of the body can prevent blood flow to an extremity or organ, causing pain and tissue damage to the area. Для того, чтобы понять, что происходит во время инсульта, следует внимательно изучить мозг. Мозг постоянно посылает сигналы через спинной мозг и нервы к мышцам и органам по всему телу. В то же время он постоянно получает сигналы, и все эти процессы контролируют деятельность нашего организма, наши мысли, чувства и поведение. Определенные части мозга контролируют определенные функции. Например, какая-то часть отвечает за опорно-двигательную систему, другая за зрение, третья за слуховую, а также разговорную функции. Вся эта мозговая деятельность требует затрат большого количества энергии. Мозг получает ее из крови, которую поставляет сердце двумя большими артериями, которые разделены на множество маленьких. Поднося к мозгу все нужные вещества, артерии обеспечивают его тем количеством энергии, которое предназначается для его жизнедеятельности. Тромб, образовавшийся в сердце или артерии, может протекать с кровью по самым узким капиллярам. В случае, когда сосуд становится слишком узким, тромб может заблокировать поток крови и создать пробку. Это называется закупоркой сосудов. Не всегда происходит закупорка, иногда тромб блокирует сосуд и происходит его разрыв и кровотечение. Останавливается подача кислорода через кровь, и эта часть мозга отмирает. Когда инсульт поражает часть мозга, происходит потеря контроля над функциями, за которые она отвечает. Acute subdural hematomas occur when outside forces, such as the impact from a motor vehicle accident or blunt force trauma, cause the brain to rapidly accelerate and decelerate inside the skull. Movement of the brain stretches the blood vessels that connect the surface of the brain to the dura, the sheet of tissue between the brain and the skull. These blood vessels are known as bridging veins. When a bridging vein is stretched too far, it will rupture, filling the subdural space with blood. This blood is now called a subdural hematoma. The subdural hematoma continues to fill the subdural space based on the rate of bleeding from the ruptured vein. Complications from subdural hematomas arise from increased pressure on the brain tissue,
which can eventually lead to tearing of more blood vessels and herniation of the brain.